Ah, com certeza, né? A energia é diferente para essa preparação. É, chegamos aí na reta final, né? O objetivo era esse e muito orgulho, é uma satisfação muito grande chegar nessa final aí, me preparando muito bem, feliz. Yeah, it's a totally different look and feel. You're not just this is not just your average fight. It's something special, and it should be. So we worked hard towards this, and we're gonna finish up with a bang. I'm extremely happy for it. It's an interesting season because it started off with a setback, right? But now here he is in the final. So I just wonder, like, how difficult was it to realize, okay, I got a loss, but I can still win $1 million if I keep my focus up. A temporada meio atípica, né? Você começou com aquele resultado, enfim, que eventualmente virou um no contest e tudo, mas como é que é a mentalidade para começar daquele jeito, ver os resultados se mudando, você vindo com 2 vitórias, embalado agora aí na final? Ah, então, eu sempre faço uma luta de cada vez, então aquela luta não foi um resultado tão bom, mas já voltei a treinar, já corrigi os erros e consegui entrar no caminho da vitória de novo e pretendo manter isso. Yeah, you got to just take one fight at a time and one result at a time. So obviously that was not really the performance I was looking for, but it's part of the season. You got to take that, put it to the side, start focusing on the next one, and had positive results ever since. Yeah, here you're on the finals. Dennis as the opponent. I guess just tell us what you see in him as an opponent. O que você vê no Denis como oponente? Ah, um cara muito duro, né? Um cara forte ali, tanto na trocação quanto no sambo, né? Então é uma luta muito dura, não é à toa que ele tá na final, mas assim, vou estar preparado pra gente fazer uma boa luta aí e sair com essa vitória. It's a tough opponent, great grappler, tough sambo practitioner. But we're training hard out here too, and I'm gonna come in well prepared to put on a war out there. Potential for a 5-round fight that I don't think anybody thinks is going past 5 minutes. What's your preparation like? Are you planning for it to just be a crazy opening round between you two? Uma luta que você tem que se preparar para 5 rounds, mas poucas pessoas aí acham que vai durar mais que 5 minutos. Como é que você vê assim preparação para uma luta como essa e como você antecipa esse resultado? Ah, então, lutando numa luta tão importante quanto essa, não dá para apressar o resultado, né? Tem que lutar com muita inteligência, cautela. Do outro lado tem um cara super preparado, um cara que vem buscar o título também, mas eu vou sempre lutar agressivo para frente, buscando o nocaute. I mean, we already talked about it. It's a super important fight. You can't just rush to the result you want to have and overcommit. So I know that across the cage there's a guy that wants it just as much as I do, that probably trained just as much as I did as well. So you got to pace yourself, stick to the game plan, and get it done. Nice. Last thing for me, what would it mean for you to be champion? I mean, obviously, it's potentially life-changing money, but the belt itself, what would this mean for you? Que essa vitória, cinturão, 1 milhão vai significar para você? Ah, significa muito, né? Muito tempo de dedicação, de trabalho duro, o respaldo de tudo isso. Então, isso é uma mudança de vida para mim, para toda a minha família. Então, e ser campeão mundial sempre foi o meu sonho. That will mean an awful lot. It's just a culmination of everything I've been working for over all these years in the business. This has always been my dream, not only to be a champion, but on top of being a champion, to be able to change my life and the life of the ones around me. And do you feel like you're fighting for more than a belt and $1 million, given that Francis Ngannou is in the promotion, and we know that he's going to fight sometime next year? Do you feel like you're doing there to audition as well to potentially welcome Ngannou into the PFL next year? Você sente que você tá assim, existe alguma parte de você que sente que essa luta significa mais, se é que é possível, né? Mais do que o cinturão, mais do que $1 milhão, dado que o Francis Ngannou agora está na PFL, existe assim essa possibilidade de uma luta contra ele? Você sente que ainda existe essa cerejinha assim no bolo? Com certeza, eu sinto que essa luta é o divisor de águas, onde eu vou me concretizar e grandes horizontes e grandes oportunidades vão se abrir com essa luta. Então, eu creio que essa luta é mais que o cinturão, é mais que 1 milhão. Yeah, I feel like this is almost like a make it or break it moment where it's
It's tough to even say this because there's so much in the line between a belt and $1 million, but there really is more on the line when you talk about future opportunities and the opportunity to fight a guy like Francis after this. You obviously have a ton of power and you're a very skilled fighter. Do you feel like you're almost the best option for Francis Ngannou? Você é um cara muito tático, mas com muita força também, muito poder de nocaute. Você sente que você assim é o oponente perfeito para uma luta para os fãs aí contra o Francis Ngannou? Com certeza a gente faria um ótimo combate, né? Dois caras duros ali, dois caras agressivos, a galera gosta de ver esse tipo de luta, então com certeza seria uma luta bem interessante. It's definitely a fan favorite, right? It's two tough guys that swing big, that have a lot of knockout power, and two exciting heavyweights. So I feel like this is the kind of stuff that fans of the sport really want to tune in and watch. And I just wanted to get your thoughts on his fight against Tyson Fury coming up at the end of the month. How do you see that one going? O que você acha da luta dele contra o Tyson Fury? O Tyson Fury é um especialista, né? Mas assim, a gente não pode tirar também o Francis Ngannou, que ele vem fazendo um ótimo trabalho, se preparando muito bem, tem mãos duras, sabe boxear, então é uma luta aí que a gente pode esperar de tudo. I mean, Tyson Fury is Tyson Fury, right? He's been in the business for a while. He's a professional boxer, but you can't count Francis out. He's a top-level MMA heavyweight with incredible knockout power in his hands. So it's going to be a good fight. All right, I want to know, like, people know that they see the height, they see, they look at the measurements. But I'm telling people it's really different seeing you like in person. The size is amazing. So you're only 33 years old. You talk about like the fact that like you're probably not even, near the end of your heavyweight journey. Where do you see yourself? Like obviously the championship is the #1 goal now. But moving forward, how far are you seeing yourself going as a star in PFL? Primeiro vez que te vê pessoalmente, disse que quando via imagem, tu via um cara grande, mas que vê você pessoalmente é diferente. O tamanho é diferente, pela sua idade, 33 anos. Sente que você ainda está no começo da sua carreira, quase assim como peso pesado. Onde você vê a sua carreira chegando? Quais são os voos que você se vê alçando? Com certeza, eu me sinto em uma evolução muito constante, né? E me vejo campeão do mundo e me vejo entre os maiores nomes dos pesos pesados, então vou continuar essa busca, continuar trabalhando duro aí para que isso aconteça. I feel like I'm in constant evolution, just getting better and better. I feel like I'm, a top-level heavyweight worldwide, and I just look forward to improving and making it to the top echelon even more. Yeah. Now, your career's been going on for a little bit of time. Can you talk about the comparison between being here at PFL, even like maybe things you've heard from teammates who are signed other places? Compare the experience of being signed with PFL as it sounds or as your first-hand experience is with other promotions. Que você compare um pouco assim a sua experiência com a PFL com o que você já ouviu de outros atletas que estão em outros eventos. Então, a valorização que a PFL tem dado aos atletas que estão com ela, e eu posso falar por mim, eu sou muito grato à organização, sinto que eu cresci muito como atleta, como pessoa, e sou muito grato às oportunidades. Muita gente grande querendo entrar, tá vendo que a organização está se expandindo, está crescendo, então o que eu tenho mais gratidão e é um orgulho estar junto fazendo essa organização crescer. I'm just extremely grateful for the PFL, for the opportunity. I feel like I've grown so much, not only as an athlete, but as a person, on the personal level here with the promotion. You see just the emphasis they give to you as a person instead of just as a competitor, and how you're treated out here. It's awesome. You got a lot of big names, a lot of tough competition on the outside looking in, wanting to come in. And it just goes to show the level the PFL is at, and it comes as no surprise to me. Last question.
your last opponent, Maurice Green, he was cornered by John Jones. Was there something that kind of stoked, like, because you finished pretty early. Was there something that kind of stoked competitively, seeing somebody like John Jones in the cage? He's now in your division. What thoughts went in your head? Did you think about like sizing up whether or not how you would do in that matchup when you saw him? Última pergunta. Sua última luta contra o Maurice Green, o John Jones estava no corner dele. Depois da luta, vocês dois dentro do cage juntos, ele agora como peso pesado. Como é que você se sentiu dentro do cage contra ele, com ele, assim, dividindo o cage ali com ele, obviamente em capacidades diferentes, você como atleta, ele como corner, mas existiu alguma parte ali de você que pensou, poxa, será que, como seria uma eventual luta entre vocês, ou alguma coisa do tipo? Ah, com certeza, além de ter o privilégio de estar perto dele, que é um cara que eu sempre acompanhei, é um cara que é um ídolo para mim, como para todo mundo, e ter ele ali perto também, não tem como não pensar em uma luta com ele, como que seria, e eu sempre quis lutar com os melhores, com o grande, seria uma honra fazer um duelo com o John Jones. Yeah, I mean, I've always wanted to fight the best competition available, and John Jones is a guy that I'd be, I've always looked up to, as I'm sure is the case with probably everyone, if not most, of the MMA community. So I feel like it's hard or impossible to say that I didn't really even start thinking of how that matchup would go, what I would do, what my strong suits would be, what his strong suits would be when the two of us shared the cage. It was a great honor to be inside the cage with him, obviously in different capacities, me as a fighter, him as a corner, but still, it did get me thinking. And what would you say are some of the biggest reasons for your success this season? Because I feel like a lot of people are saying, you look like a completely different fighter this season. So what are some of the biggest reasons for your success this year? Quais são as maiores razões para o seu sucesso essa temporada? Muita gente falando que você tá um atleta completamente diferente esse ano do que comparado nas temporadas passadas. A que você atribui esse sucesso? Eu acho que aos meus últimos treinamentos eu consegui acertar bem o meu camp aqui na America Top Team. Tem muita gente me ajudando, muitos pesos pesados, então estou tendo muita realidade de luta aqui que está me ajudando a evoluir muito. Diferente do que eu tinha no Brasil, eu não tinha tanto parceiro de treino como eu tenho aqui agora, então eu creio que esse ajuste no meu camp, na minha equipe que está me ajudando, tem somado muito. I think the main differential factor is the new team I'm here working at, which is the one we're at, American Top Team. Here I have a lot more variety and opportunity as far as training partners and people that will replicate a real fight scenario. It's kind of different than the reality I've had at previous gyms and at other places that I used to train. Here you do have a lot of human material and people that can really better you from a sparring and an actual live training standpoint. You've spoken before about how much of an influence the Nogueira brothers have been for you in your life and your career. What are some of the biggest lessons that you've taken away from watching their careers in and out of the cage, and what are some of the biggest things you've learned? Você já falou algumas vezes da influência que o Minotauro e o Minotauro tiveram na sua vida, na sua carreira. Quais são algumas dessas influências? Então, a minha primeira oportunidade como atleta em um grande centro foi na Academia Nogueira. Então, acompanhei de perto o Rogério Minotouro, o Minotauro, e vi quão grande é a garra, a persistência de estar sempre buscando a melhor forma. Então, os caras são inspiradores, têm uma energia muito boa e sempre incentivando, jogando a gente para cima. Então, aprendi muito com eles ali e isso a gente leva essa lição para a vida toda. Well, those two guys were the first ones to ever give me an opportunity. They opened their gym doors to me. They taught me a lot, not only inside the cage but outside too. Their pursuit of greatness, their constant, attempts to improve themselves, and in the process of doing that, really elevating the team, elevating the morale in the room, and teaching throughout the process. That's one of those things that I'm very, very grateful for them for. One last question for me. We always hear about the rich history of combat sports in Brazil and all the history there. What can you tell us in terms of how much combat sports and fighting in general means to Brazil
and what it means to you. O Brasil é um país com muita história no mundo das artes marciais. Assim, como é que você descreveria, como é que você descreve o amor e a paixão do brasileiro por MMA e como você descreve isso para você? Então, sempre acompanhei os grandes nomes do Brasil, né? Os grandes pesos pesados, então sempre foi o meu sonho fazer parte disso, representar, cravar meu nome ali também nos grandes do MMA. Então, isso o esporte me deu essa oportunidade de fazer, então eu sinto muito grato a essa oportunidade, quero ser um dos grandes nomes também ali. I've always watched Brazilian heavyweights, and I've always wanted to be a part of that group, part of the select few that people mention, that the names that are brought up when you're talking about those heavy hitters. So that's just something that I've always looked up to, I've always idolized, and I'm sure this is the case for the average MMA fan in Brazil too. Thank you. Obviously over the last couple months you've heard the name Francis over and over again and what that means to the promotion. Is there any part of you that's maybe a little frustrated, feeling like maybe it's a distraction from what's going on? Obviously there's a lot at stake in the heavyweight division right now. Or has it kind of motivated you to put on a big performance, say, hey, here's where the real heavyweights are, this is where the real action is? Ao decorrer dos últimos meses se ouviu muito, né, o nome do Francis Ngannou. Aqui a PFL fala muito dele. Como é que você leva isso? É com um tom um pouco de frustração de um cara novo que está chegando aqui, que não lutou ainda e que é muito falado? Ou você leva isso como motivação para pegar e para mostrar o seu trabalho e falar, aqui tem muito peso pesado de qualidade sim, e entendeu? Vamos brigar. Com certeza, eu olho por esse lado de ter um cara com um grande nome, um cara que foi campeão mundial aí, e ter um cara desse perto com a possibilidade da gente fazer uma grande luta, para mim eu acho essa ideia maravilhosa. I see this more of as, a rising tide will raise all the boats, and I feel like having Francis around, having his name being dropped constantly, it just elevates everyone else in the room. So I look forward to having my name alongside his and improving my curriculum. Thank you.